A cikin wannan sabon bidiyo zan nuna maka yadda zaka register a cikin wani sabon application sa'annan ka fara samun kuɗi a cikin wannan application online ta hanyar amfani da wayarka. Idan ka biyo ni step by step a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda ake register da yadda ake amfani da wannan application da yadda ake samun kuɗi da shi, haka zalika zan nuna maka yadda ake withdrawal daga cikin wannan application. Saboda ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Idan wannan shine farko zuwan ka a wannan channel, kada ka manta kai subscribe a wannan channel, sannan ka danna ma wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ba ta da bata lokaci ba, mu shiga a cikin bidiyo. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Congratulations! Link ɗin da zaka register a cikin wannan platform yana a description na wannan bidiyon. Saboda kai tsaye ka danna akan wannan link zai ɗauke ka zuwa page kamar haka. Kai tsaye abin da zaka shine zaka saka number wayar da zaka yi amfani da ita, ka saka password, ka yi confirming na password. Kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin recaptcha. Kana kammala saka recaptcha sai ka danna akan sign off. Kana dannawa akan register kamar haka. Kai tsaye zai zuwa da kai a cikin pagin application kamar haka, ta inda zai kawo maka inda zaka yi login. So kawai sai ka saka ainihin phone number da kai amfani da ita, password, ka sake saka ainihin wannan recaptcha da suka nuna maka. Bayan ka kammala saka recaptcha, kai tsaye sai ka zo ka danna akan login. Kana dannawa akan login zai ɗauke ka zuwa ainihin homepage na wannan application. Idan ka duba an baka 300 welcome bonus, sa'annan idan ka duba ga kowane package nan kamar da yadda sauran platform suke aiki, za ga akwai mai 10%, akwai mai 12%, 11%, kowane package da iya adadin kuɗinsa da kuma iya adadin ainihin abin da kake samu a cikin daily profit. Saboda haka zaka zo ka zaɓi package da ya burge ka. Misali wannan na 3000, kana danna shi kai tsaye zai kawo maka page kamar haka. Zaka iya adadin daily profit da kake samu da kuma total profit. Zaka ga ainihin gateway sai ka danna akan buy now. So kawai kana danna akan wannan buy now. Idan kana da balance zaka yi buying din shi, idan kun baka da shi kai tsaye zai dauke ka zuwa page kamar haka, ta inda zaka ga account number da zaka yi copy. Kai tsaye sai kai copy na wannan account number sai ka je kai transfer. Bayan ka yi transfer, idan ka yi amfani da mobile application akwai inda zaka saka narration, sai ka zo kai copy na wannan narration din, kai tsaye sai ka zo ka saka a wannan gurin. Bayan ka kammala sai ka upload na screenshot, sai ka saka ainihin full name na wanda ya tura kuɗin, sa'annan sai ka yi submitting. So kana kammala wannan upload na screenshot, ka saka full name na wanda ya tura kuɗi, sa'annan sai ka danna akan submit, sai ka danna akan yes. Kana dannawa kai submit successfully, sai ka jira a yi reviewing. Kai tsaye za a ɗora maka kuɗinka a cikin wannan application. Idan ka dawo kai ɗaya bayan kuɗinka sun hau, za ka danna akan buy now. Kana dannawa akan buy now, kai tsaye ka sai ainihin wannan product ɗin da kake so kai purchasing. Saboda kai tsaye za ka ci gaba da samun profit. Idan ka danna anan nan ne za ka ganin ainihin package ɗin da yake running akan account naka da kuma daily profit ɗin da kake samu. Idan ka duba wannan free ne da suka baka, wanda a kullum suna ƙara maka naira 30 a cikin balance naka, wanda shi ma idan kuɗinka sun kai minimum na withdrawal za ka iya withdrawal for free. Abu na gaba shine yadda za ka yi binding na account number. Kai tsaye za ka zo ka saka akan my bank info. Kana dannawa akan my bank info, kai tsaye zai ɗauke ka ta inda za ka yi setting na account number wanda za ka riƙa withdraw na kuɗaɗenka. So kai tsaye kana danna shi zai kawo maka fuska kamar haka. Saka ainihin sunan account naka, wato sunanka kai da kake da account ɗin. Bayan ka kammala saka suna, kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin account sunan bankinka. Bayan ka kammala saka sunan banki, kai tsaye za ka saka account number, wanda ta ne za a rika tura maka kuɗaɗenka a cikin bank account. So ka tabbatar ka saka account number ka daidai, domin idan ba haka ba, idan ka tura kuɗi ba za su shiga ba. Sai ka zo ka saka email address. Bayan ka kammala saka email address, sai ka danna akan submit. Zai iya nuno maka error kamar haka. To idan ya nuna maka error kamar haka, yana cewa sunan da ka saka ya yawa. Saboda kai tsaye sai ka je ka rage ainihin wannan suna din. Kana dannawa akan submit, za ga kai tsaye sunan ka yayi successfully, account number naka yayi saving. So daga nan kai tsaye idan ka kai minimum na withdrawal, kai tsaye idan ka danna back, za ga inda aka rubuta withdraw. So kana dannawa akan wannan withdraw din, kai tsaye zai dauke ka pejin da ake withdrawal. Idan ka duba a rana ɗaya za ka yi withdrawal so 5, sa'annan minimum withdrawal 1000 ne, sa'annan a 24 hours 7 days za ka iya withdrawal a kowace rana, sa'annan kuɗinka za su shigo a ƙasa da awa ɗaya. So kai tsaye za ka zo ka saka ainihin amount ɗin da kake so ka yi withdrawal.
misali a nan wurin da ake saka amount, kana saka amount kai tsaye kamar yadda dai sauran platform suke aiki. So kana saka amount ka danna akan withdraw now, za ka ga ya shiga, za ka ga ainihin cewa yayi withdrawal request successfully. So sa'annan za ka jira za su turo maka kudinka a cikin bank account. Abu na gaba shine abin da ya shafi referral. So za ka zo ka danna akan referral income, kana danna akan referral income na za ka ga cewa a first level da kai inviting za a baka 13% abin da ya deposit. Sa'annan idan yayi inviting wani level 2 kenan za a baka ainihin 8%. Sa'annan idan yin inviting na wani za a baka 2%. So ta hanyar da za ka samu kuɗi ta hanyar referral kenan a cikin wannan sabon platform, wanda idan ka duba gashi nan ainihin percentage ɗin da kake samu. So yanda za ka ga ainihin link ɗinka shine za ka zo ka danna akan share app, za ga inda aka saka share app. So kai tsaye za ka danna akan wannan share app ɗin, za ka ga ya buɗe maka link kamar haka, sai ka danna kai copy, sai kai share na link ɗinka zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, friends ɗinka, WhatsApp, Facebook, Instagram da duk inda kake amfani da social media. So ta nan duk wanda ya register a link ɗinka kuma ya ainihin deposit za ka samu 13%. Sa'annan kuma shi ma idan ya inviting wani za ka samu 8%. Shi ma wannan idan ya inviting wani kai tsaye za kana samun 2% a kowane lokaci. Duka ana makawa ƙarshe wannan bidiyon. Domin samun sababbin updates a koda yaushe kada ka manta kai subscribing a wannan channel, ka danna wannan bidiyon alamar like, ka share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.